Yes, sir. Section B, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so let's start the discussion. Basically, I'll be just showing you something. After that, something which you already know. After that, we'll be just like parting this today's section in three different categories. Initially, we'll be just continuing the general talks, which will be relating this subject contents with respect to its outcomes, with respect to the uh, our industry, the civil engineering stuffs. And in the next part, we will be just slightly connecting your those contents which you already know from the engineering mechanics or structural mechanics 1 to the journey of the civil engineering subjects, and that will be just the introduction of this subject as well as the initial topics which we have in this subject. So this is how we will be relating it to the other works. So let me just tell me, what am I drawing now? Can you see the screen? Yes, sir. It is clearly visible. Wonderful. Okay, in the axis I'm not naming it. Okay, let's do one thing. Let's take the axis and let's do it a little bit lower. You just tell me, what am I drawing? Let's take the axis like this. This is actually not this much inclined, but we just draw it like this. Sir, are you trying to draw stress strain graph? Stress versus strain curve. Yes, correct. But that is not the complete. Sir, stress strain diagram of mild steel. Okay, is that enough if we see that stress strain diagram for mild steel? Sir, stress strain diagram for mild steel in gradual loading. Okay. So stress strain diagram, no, for any ductile material, this will not be the profile. Okay. So stress strain diagram for mild steel in tension, is that enough? Or anything else? In normal temperature. In normal, okay, in all the standard conditions. Okay, that's fine. All the standard conditions, my material is homogeneous, isotropic, and is it actually loaded? Those assumptions are okay. That we have assumed that. Anything else do we need to mention? Okay, just tell me one thing. Here there is a point, right? What do we call it? There are 3 points actually in this region. I'll be telling you. Yield point. Proportional limit. Yes. Sir, limited proportionally elastic. Yield point, then Okay, tell me what is this point? Because this is the maximum stress we can see. Sir, ultimate point. We are using Ultimate that stress. The ultimate stress point. Okay. Okay, great. So we know that this is the yield point. So maybe this is the point up to which we will be taking our material when you are using it for the design, for our actual use actually. But this is the maximum which it can take. There is some concept of shape factor on which we see that how much it is going to plastic zone, but that you will be studying in design. Now the thing is, after this, what is happening? This is basically a sample. So after this point, what is happening? Yielding starts. That has started just after the yield point itself, right? That After has which point? The breaking point start. Breaking point. Start writing. This is the breaking point, right? End. Sir, after which point? After this one. Sir, nicking will be start. Okay. Nicking. Just start it with a very basic things because you already know this. So this in the y direction we have stress. So what is stress? Sir, load by area. Load by cross-sectional area. Load by area. So how do you define pressure?
Sir, Force by stress is resisting force and pressure is not resisting force. It Yes, is so applied. basically this is the resisting force, correct. So this is how much we are assuming that, not assuming, we are designing it in a certain way because the whole load which is coming, it need to be resisted by the sample you are taking or by the element you are designing. That's why we are just saying that our R is equals to P. So that's why we directly write P equals to P by A. Now, fine. Now just tell me that after this, after this point in your machine, when you are putting, let's say this is a mild steel sample, I'm taking like that, tension. Uh, Now the thing is, this is tension. So I'm just putting some thing. So let's say this is load. This is the load we are talking about. So if we do that, then obviously the stress depends on the force and the area. Now the thing is here, after this, what is happening? After this point, uh, let's say this is my sigma dash. This is the maximum. This is the sigma dash. That is the maximum part. Okay. Or let's don't name it. Let's name this point as point D. So after this, we know that our necking is starting. That means our area is decreasing, right? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, because area is decreasing, our necking has started. So then tell me why this stress is not, this stress is supposed to increase, right? But why it is not increasing? This the at this phase the material is called plastic zone. I think. So if it is not elastic, then I cannot tell this. This will be valid within elastic limit. But this definition of stress is same, right? Then what is happening there? Sir, actually, our stress is engineering stress. So actually, it's if we consider the actual cross sections area, so then we see that the stress is increasing. But Something like this. we take the initial area. So Something like the this, stress right? in this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, absolutely correct. So we take the engineering stress because every time this you are not actually measuring this by some laser device or something. So yeah, that is the scene. Now tell me, so what is the use of these this diagram? When do you use it? You have studied it, but engineering is all about the application when you are inventing something or when you are designing something for the use. So what is the use of this curve? When do we use it? Yes. স্যার স্টাফনেস ডিটারমাইন করতে Kiki, please repeat. कि स्टाफनेस ना The क्या energy consideration, sir, it is used for energy consideration. energy what, why you are building something, you are constructing something, what energy do you need to consider there? So it is Sir, it still can be energy. applied while the Sustain earthquake energy. load is applied Yes. and the ductileness of the है कि आरसीसी बीम when RCC torch steel rods are applied earthquake loading, so earthquake force is applied, then have to determine when it will fracture and that point. okay, without earthquake loading do we need to do this? Sir, to know the maximum tensile load bearing capacity of the steel body. Okay, so let's talk about it. Basically what happens is, this is mild steel. Let's say I am making something with mild steel, maybe not, maybe I will not be, but let's say maybe in this certain scenario I am making something with respect to the mild steel, with my mild steel. So I know that I have two options. Either I will be taking it within the yield point, which is this point, let's say the elastic limit yield point, that is the, let's say this is the point we have. Considering the factor of safety, I am considering a certain point, and within that, let's say this is sigma y, sigma yield point, let's say. So with respect to that, I know that this is the Hooke's law is valid. So our relationship is totally linear. So if I use this with respect to the Young's modulus of a material, I can design things. I can, with respect to that, I know this much is the stress on which it is up to which it can take, and the applying stress is something which I can calculate. So basically, always what I want to do is,
I want to see how much is the sigma allowable and how much is the sigma which is working. So if the sigma which is working, which is actually acting on it on a certain section, if it is greater than this, then definitely it will be failing. This is not the scenario. Always my sigma allowable needs to be greater than sigma working, or the stress which is coming should be definitely less than that. This we make this point as the allowable point, as our yield point, or the fact considering the factor of safety, whatever you are considering with respect to that. There are certain applications. There are certain applications, like if you talk about metal damper, yield damper, there are some advanced topics after all these things, after all the basic design considerations, where you need to consider the yield point also. People, engineers, researchers, they are doing things, and many engineers are applying these type of concepts where you will be considering the material even in plastic zone in certain applications. For now what we are doing is we are just playing safe with respect to the understanding on which we have the very linear relationship, because this is within the yield point. Now the next thing is, somebody told me a strain energy. So what is the strain energy? Sir, energy absorbed when we stretch the material. Energy absorbed what? When we stretch the material by loading, external loading. Okay, how to Within calculate that? elasticity, energy absorb যেটা সেটাই strain energy. Stress into strain into volume. Okay, okay, so basically see what happens is, just consider any material. Okay, let me show you, let me start it in a general way, then I'll be drawing this curve. Let's start with a very general way. You can see a PPT. I have just shared my whole screen, that's why you can see, right? Yes, sir. Okay, so there are some basic considerations in civil engineering, what you can consider, just like with a very common example within our own field, within the construction industry. Let's say we are talking about designing a structure. So last time, I mean yesterday's class, we have discussed that basically we do the load calculations and we have our design documents written, and after that we just start constructing the whole structure, and that is done. With respect to that, our project is completed within the planning and design section, and this is how it works. This is for our field. Now there is some general requirement. I just want to show you this slide. After that we will be just focusing and we will be entering there. So this is, just see, this is one of the very basic thing. Okay, this is something you can see, like some of the industrial civilization, or let's say that with respect to the industrial evolution, we have different ages, and you can see that in the x direction you have the time, and as you can see these dots, this green, red, yellow, blue dots, there you can see that as it increases the complexity of a problem, as it increases the complexity increases as well. Sometimes we do not, we forget to do some interdisciplinary works, and that is what that doesn't progress us. So definitely in most of the places, every time few leading engineers and researchers are there who work with respect to this domain. Like now people are working with the civil engineering applications, but with the help of the advanced technology like computing and everything. So the my point of showing you is this. Let's say I'm making a structure. Let's say I'm making a table. Okay, this table is not a structure which you make, but let's say that we have this type of consideration. Now basically this table is having some books on it. It is supposed to be some files, maybe some table lamp, somebody's laptop or something like this. Now obviously you do not expect some person to jump on a table, but let's say that some person is actually standing on it. Basically whatever structure you design, whatever type of considerations you are considering for your application, basically what is happening, the load is coming into the table and it needs to transfer through the legs. In this case, let's say that some other person is there. In this case, some other person is there, and
he is shaking it. So obviously dynamic load is also concerned, let's say. With respect to that, these elements will be shaking. As your height is little bit more, if you are on the table, then definitely you will be also shaking. The first tendency is of you is to jump from the table. But if there is a building which is which base is shaking, it cannot jump or it cannot escape. So definitely there are certain arrangements in a very basic manner, certain arrangement you can do, I mean at the beginning in the design stage and in the construction stage, so that later on when this shaking is coming like this, then it doesn't matter much because we have certain strategy to handle that vibration. So with respect to the static loading or with respect to dynamic loading, whatever structure you design, there are certain arrangements you can do. For example, let's say that in this table, if you just spread your legs a little bit more with the direction by which it is pushing, there are certain guidelines to do that. Let's say I am making some braces. There is no need to do this with this type of considerations, but you can understand that the frame of the structure is modified, and this is how it will be the behavior with respect to the lateral load considerations is changing. So with certain considerations, you can understand that the material is actually having a role, definitely with respect to the material you are building it. And there is some load versus deflection relationship, P delta relationship. Let's draw it. Basically what happens is, this is our P delta curve. Just understand this very precisely, that if you know how much load is coming, and with respect to that, if you have a linear relationship, or later on this curve becomes non-linear actually. But let's say up to this limit we are talking about it, we will be doing it in certain way. So then you know the P delta relationship. If you know this relationship, you can understand, like for any beam, let's say I know this is my cantilever beam, I'm applying some load and it is deflecting like this. Or let's say this is my uh, simply supported beam, I'm applying load and this is deflecting like that, delta. If we know the load and displacement relationship, we can define a structure, we can calculate it with respect to its consideration, with respect to its basic dimension, or with respect to its material property. We can do it very precisely. Like by material property, what do we mean? We actually means if it is a homogeneous isotropic material, we mean the Young's modulus, we mean the shear modulus, we means the Poisson's ratio, we also mean the bulk modulus. If we know these things, we actually understand the material in these concepts. So basically what happens is, initially you talk about mechanics. I'll be coming to that problem very soon. Then what happens is, then in the mechanics, we talk about the engineering mechanics once. Let's write the short forms. And then with respect to these concepts, you see what is going on, not outside the material, but within the material also. The internal deformation, we talk about deformable bodies. And then we call it the strength of material or solid mechanics, something like, okay, or the structural mechanics. These contents you have studied in structural mechanics 1. With respect to the basic concepts, you will be moving on to understand what is happening within a structure. We will be talking about certain type of structure on which we will be talking about the contents and the outcomes today. So there you will see that what are the basic structural mechanic concepts over here. And with respect to that, you study structural mechanics 2. By the concept of these things, it enables you to study the theory of structure, where you will be studying about few more methods, direct methods to analyze a structure, any type of structure it may be. And after that, you just consider the design of structure. Like for example, if we have a beam and column joint, let's say here we have a beam. Okay, this is the beam, this is the column. And if you are connecting this beam to column in RCC, what you do is you do it monolithically. Like here you do the casting at the side together. If you have a steel building, you cannot do that. You need to connect it in a different way. Like if you have a steel structure, you need to connect that with respect to bolts, with respect to riveting,
riveting was used in old days, or with respect to the welding. You just connect these things because you cannot melt it and you cannot give its own shape on site, so you take it from manufacturer, you connect it. And with respect to these considerations, with respect to the initial things, you do the load calculation, you use your material, and this is something you do in the design of structure. So this is where this subject is standing between the theory of structure and design, and in the other side we have the solid mechanics, which is having the strength of material and solid mechanics, that means structural mechanics one. So now let's talk about this problem again, that how do we use it, and we'll be also talking about the strain energy. Basically in strain energy, what do we have is, here we have seen that even though in this example which you have seen in the right side, whatever example we have, basically what we want to do is to acquire the energy. If we are actually understanding the energy and handling it, you can basically go through it. For example, strain energy, there was a expression, right? Someone told me, because you have studied that in your previous semester. So what is the expression? Half into, just Load repeat. into deflection. Load into deflection. Half into stress into strain into volume. Okay, basically this is the same. If I write it like this, half into load into deflection, this is actually the same, because see what do we get basically. volume. Yes, so here if I write stress into the strain, or if I write stress, okay, or let's do that this way. We know that stress equals to P by A. We know that our delta strain equals to delta by A. So with respect to that, I can put it over here like stress into area, and here I can put strain into L. Okay. So basically just by doing this, half into stress into area, this I can write as stress to it by Young's modulus into L. So basically you are getting the expression like this: half into sigma Sigma square. square by 2e into v. Yes, E and this area into L, you are just combining and you are taking its volume. Volume. Yes. But do you know this is for some very specific case where the load is applying gradually. If you suddenly apply the load, the effect is different. For example, if in this table I keep a hammer, let's say in this table I am keeping a hammer. This is my hammer. I'm just keeping it and I'm just hitting with the hammer. The effect is different. So that's why we just, for suddenly applied load, the application is different. We'll be doing that in our numerical. Now, right now, you just remember this expression. So now give me some example, any structure example where you see the same thing is happening. Like this, P by like this type of thing. Stretching is going on an axial sample of metal. Because in ductile material, you will be getting this behavior. In brittle material, the behavior changes. So any Sir, in example? time members. Sir, in Hmm? time members. In time members in trusses. Tie members is trusses. Okay, let's draw a truss. The Where bottom did right you see some quadrant of truss? RCC Did you slab. see some truss in your real life? Yes, sir. Where did you see it? Sir, in old college workshop. Okay, okay. Yeah, there are many. You will even see some Bottom truss. right quadrant of a slab, roof slab. Okay, that's correct. So basically, this is some cases where you will be getting the compression and tension in different members, because this is the all the truss can take. Anything else? Any straight members? Truss you have already studied. Let's talk about some structure which you did not study, which you will be studying right now. Okay, let's tell me if you have seen this type of structure or not. Yeah, crane. Maybe you did not. Can you tell me what is this?
So this is bridge, The bridge. suspension Bridge. bridge. Bridge to Suspension bridge. Okay, great. স্যার এই Now tell ব্রিজটা me, তো সান ফ্রান্সিসকোতে রয়েছে, এরকম টাইপের ব্রিজ। হ্যাঁ তুমি বানালে এখানেও থাকবে একটা, তাই না? এরকম আছে, আরো আছে। দিস ইজ আ স্যার সাসপেনশন ভেঙে ব্রিজ। পড়ে যাবে। হ্যাঁ, ভেঙে কেন পড়ে যাবে? যাদবপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোবে, ভেঙে পড়লে আমাদের সবার তো, আমরা সবাই মুখ দেখাবো কি করে? Don't worry about it. You will be studying it. You will be doing it just great. So basically, we just need to see what is this. These are just some main cable. This is the main cable. These are the suspenders, and this is the area where the thing. This is the carriageway. Basically, you can say this here. The cars are moving. You are going, or some train may also move. You just need to take that load into account. And these are the suspenders which are transferring the load to the main cable. The main cable is transferring the load. This is rigid support. That's it. Okay, for study, this is not a very complex model. This is a simple, this is not a very complex model. Okay, now let's say that we have this. Okay, just tell me. Okay, what is this? স্যার বিদ্যাসাগর সেতু। কেবল ব্রিজ। এটা কিন্তু বিদ্যাসাগর সেতু নয়, জানো তো? There is a difference. বলতো এটা কেন why this is not বিদ্যাসাগর সেতু? স্যার বিদ্যাসাগর সেতুর মাঝখানে কোনো পিলার নেই, ওটা ক্যান্টিলিভার। তাই নাকি? কেবল ব্রিজ। তুমি হাওড়া ব্রিজ বলতে মনে হচ্ছে। স্যার এটা দাঁড় দিয়ে বাঁধা আছে বলে বিদ্যাসাগর সেতু। এইটা দিল। These are also. I cannot hear. Please repeat. Okay, so basically we will see it. Okay, we will see which type of bridge it is. This is not Vidyasagar Setu. There is a little bit difference. This is Cable State Bridge. Vidyasagar Setu. মাঝরাট ব্রিজ স্যার এটা? হ্যাঁ, ওখানে একটা এরকম এটা স্যার মাঝরাট ব্রিজ? You can say হ্যাঁ, that. ওই জন্যই বললাম। Right. Actually, there is a basic difference. Both are Cable State Bridge, but there is a difference. I'll see that. I'll show you. Let's take the advantage of this Google, this online class, and let's see that in some image. The difference is this is the fan type. Okay. This is how it works. Just the arrangements of cables. Okay. Maybe definitely the dimensions are not correct, which I'm drawing. This is it. Okay, let's see that, and let's take a member from Vidyasagar Setu, and then we will be doing it. This one. You both the sections can see the screen, right? Yes, sir. Yes, sir. So if we just zoom it, কোথায় ওই পয়েন্টটা পাওয়া যায়? Where I can see, oh, it's still loading, that's why, is it? স্যার 3D তে করে দিন না। 3D তেই করা আছে এটা। আমি তো 2D করিই নি, বেসিক্যালি তো 3D থাকে। দাঁড়াও, এটা কি একটা ভাবে if I zoom it, let me Sir, you are trying to see the picture of that road, na, from a point of view of a person. no, I'm just trying to do something else. Just hold on. দাঁড়াও, একটা কাজ করি। Let's reload this. Basically, this is a type of cable stayed bridge. So we'll be seeing one of the member and we'll see how it goes on. And just after that, we'll be just going for our practice problem. By the way, the performance was one section, which is B section, was literally less
I don't know, maybe few people were absent or something. It is actually less. For B section it is 69.44%, the tentative performance. For A section is 82.81%. There's difference. It to khulchei na. Anyways, chalo pore খুললে আমরা দেখব আর কি করা যাবে. There was a view, right? There was a 3D view where I can just move on. এই আবার ওখানেই পৌঁছে গেল. আমি বললাম রিলোড করে একদম ঠিক আছে, সেরকম হলে আমরা না হয় আগের দিন খুলে রাখবো জিনিসটা আগে থেকে। স্যার এখানে তো উপর থেকে খালি কেবলগুলো দেখতে পাচ্ছি। না একদম না, তুমি সাইড থেকে দেখতে পাবে। হ্যাঁ এখন উপর থেকে পাবে, আমি যেটা দেখাতে চাইছি সেটা তো আমি বের করতেই পারছি না। স্যার এটা আমি 2D মোডে অন করা আছে, ওখানে 2D লেখা আছে। 2D টা টিপলে আমি 2D মোডে অন হবো। এখন 2D মোডে অন হলো, এই দেখো 3D তে টিপলে আবার 3D। ওকে স্যার। ওকে, কোনো কারণে যেটা আমি করতে চাইছি সেটা হচ্ছে না। ঠিক আছে, 3D তে তো 2D তে তো এটা পসিবল নয় দেখানো। সো what I can do is I can redo it and by the time এটা যখন একেবারে খুলবে তখনই তোমাদের দেখাবো। ওকে, বেসিক্যালি এখন তোমরা এই ইমেজটা দিয়ে দেখে নাও that there is a difference. So these are the type of cables. Now if I see, আমি যেটা করতে চাইছিলাম না, what I wanted to do was I wanted to zoom this picture in a certain way, not this picture but the 3D hologram type of view where I can just show you the cables and then from that cable I will be taking the problem. Anyways, no problem, later on কখনো না কখনো তো খুলবেই, দরকার হলে এটা নেক্সট দিন খুলে নেব। স্ট্রিট ভিউ আর 3D ভিউ? What? স্যার আপনি স্ট্রিট ভিউ খুঁজছিলেন না 3D ভিউ খুঁজছিলেন? আমি বোধহয় স্ট্রিট ভিউ খুঁজছি না স্যার। স্ট্রিট ভিউ তো ইনসানটাকে উঠালে, কোনটাকে উঠালে হিউম্যানটা আছে না স্যার? স্যার 2D উপরে হিউম্যানটা আছে, এইটা তো ক্লিক করে ইনসানটাকে ধরে ড্র্যাগ করতে হয়। স্যার একটু জুম আউট করেন পিকচারটাকে। এটা ছাড়াও হয়ে যায়, আমি দেখেছি। এটা ছাড়াও জাস্ট যদি আমি ইয়ে করি না, জাস্ট যদি আমি তারপরে হিউম্যানটাকে ক্লিক করে একটা ব্লু স্পটে ছাড়তে হয়, তারপরে হ্যাঁ ব্লু স্পটে ছাড়তে হয়। আমি তো এমনি ক্লিক করেও দেখেছি। স্যার এটা আপনার পসিবল হবে if there is a already 360 degree image taken in this road. If this is not taken, then you cannot do that. It is not done in every road. they have taken. এটাতে আমরা কাজ টুকটাক দেখেছি, টুকটাক করেছি, এখানে আমাদের কাজ আছে। So we know that there is some picture taken. Next day I'll show you. I'll just find it and show you. I think in this direction এই জায়গাতে একটা আছে, এইখানে এইরকম জায়গাতে একটা, there is something. একটু পুরো ব্রিজটা জুম আউট করে দাও, তারপরে স্যার একটু স্ট্রিট ভিউটা করুন। নো প্রবলেম, আজকে ছেড়ে দাও, বিকজ তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা হবে না, সবাই অ্যাবসেন্ট মার্ক হয়ে যাবে যদি না আজকে আমরা প্র্যাকটিস প্রবলেমে ঢুকি। তো আজকে একটু ঢুকে যাচ্ছি, এটা আমি পরের দিন খুলে রেখে দেবো। দিস শুড ওপেন, মানে এর আগে এরকম নয় যে আমরা এই প্রবলেমের রেসপেক্টে নয়, বাট আমাদের দেখতে হয়েছে ওই জায়গাটা। উই হ্যাভ অলরেডি ভিজিটেড দ্যাট, সো উই নো দ্যাট দিস থিং ইজ হ্যাপেনিং। ফর সাম রিজন আই এম নট এবল টু ডু দ্যাট রাইট নাও। Basically, let's talk about a few contents, like so that we do the practice problem as well as you get the attendance for today's class. Basically, this is the structural mechanics 2 syllabus. Here you will be getting some concepts, and these yellow portions will be covered by myself. I'll be showing it again later. First, let's go for the practice problem first. Let's say that I am talking about the very directly. I'm first talking about this stress distribution diagram. Basically, I have not the stress distribution diagram, but this sample where I am applying some load. Let's say here I have P and here I have also some P. And considering this scenario, we know that what is the expression? The load is gradually loaded. Okay, so gradually applied load. Let me write it. Gradually applied load. Let's do this practice with me. Then next problem you can do on your own. And this is just a same strain energy problem. We did not enter into the actual content that we will be doing from the next week. This is also within the actual content, the basic prerequisite concepts actually. The load which is acting is 100 kilonewton. So this P equals to 100 kilonewton. And what we need to do basically is, let's take a section. So this is my cross section, and this both are let's say 100 millimeter and 100 millimeter. Okay,
So here what you need to do is you need to find the strain energy, provided the E equals to, let me give you directly the steel. Let's take steel 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square. Okay, so we will be finding the strain energy. You all know how to do that, but let's do it for now so that others can do it in practice problem also. So our strain energy will be nothing but, what was the expression? Sigma square by 2 into V. Yes. Okay, I've done that, correct. Now this is, let's say this is 2 meter. We need to know this also. So basically what happens is we need to just find out the stress. How much will be the stress? 100 into 10 to the power 3 by area 100 into 100 Newton per millimeter square. How much? Very quick, please. 10. Sir, 100 Newton per millimeter. 10 Newton per millimeter square. So here if we here if you put it 10 square by 2 into 10 to the power 5, and volume will be how much? So 100 into 100 into 2000. 100 into 100 into 2000. Okay, so let me know how much it is and what will be the unit of it. So answer is 5 into 10 to 6 Newton millimeter. The unit will be in joule. Okay. Yes. So 5000 Newton per millimeter. 5000 Newton Yes, millimeter. Okay, obviously the other units you can consider this with respect to energy unit, or you can consider it directly and you can write it like this. Okay, now basically what happens is, why we are talking about the strain energy, because this is the energy which is just holding with respect to this load. We are assuming few things here. Please turn off your mic if you're not speaking. Some noise is coming. Who's that? Okay. Yes, so basically we are assuming few things here, that this load which is coming, it is creating some stress which is 10 Newton per millimeter square, and this stress is definitely within our elastic limit. That is why we are getting a straight line. We can apply Hooke's law, and within that range, that means within this range, this is basically the area. This is basically the area we are talking about that represent the strain energy. In stress strain diagram, we call it more, what do we call that energy? I mean, if we talk about the area between the stress strain, Proof resilience. yes, that is the modulus of resilience. The proof is the maximum one. So let's talk about the modulus of resilience. So basically, in some of the concepts, whenever you have a structure, what we can do is we can just take the structure like this. Let's say this was our sample actually for this case, and this is how we are applying load. This is the axial load which is going on. That's why I wanted to show you that bridge, because there also we could see some axial load and stresses with respect to that. So these are some tensile load which is axially loaded in this beam. But let's say we have some other type of scenario where we have some beam like this, so let's say cantilever, and here we have some load acting. So definitely the profile is not axial, the load profile is not axial anymore. So how to get that deflection with respect to that? Here for the first example, it is very PL by AE. You can do that directly. With the stress strain relationship, you can just get this relation, which is delta. So you know the load, you know the delta, so you understand the profile. But for this type of scenarios, this straight relationship does not matter. It will not be applying. That's why we consider the strain energy, and from the back calculation, from the strain energy, we try to understand the profile, we try to understand the deflection. Okay, this or this, whatever, however you represent it. With the strain energy, we do the back calculation. For the first one, it is very easier. We can do it directly. But let's remember few of the methods which you know how to calculate the force and the deflection relationship for a structural element. And there we need different methods. One of the method is based on the strain energy. That's why we are calculating the strain energy. Just like this. Now, this is your practice problem.
So let's solve this and enter your value into a certain unit. This is your practice problem. So gradually applied load is this much. Please do not forget to convert it into newtons. And this is a Young's modulus is same, exactly same. And only the cross section is circular. Just the area calculation you need to do. So do it very quickly. It need so hardly 5 minutes maximum. Sir, today also we don't like. হ্যাঁ কি হয়েছে স্যার ওটা কি কিলো নিউটনে রাখবো না নিউটনে করে নেবো নিউটনে করবে বিকজ আমি তো আনসারটা তোমাদের নিউটন মিলিমিটারে দেবো ওকে so স্যার you need to put the answer in this unit newton millimeter the strain energy okay I'll just এবার আমি যেটা করব স্টপ প্রেজেন্ট করে তোমাদের জাস্ট আমি ওই স্ক্রিনটাই শেয়ার করব so that I can search something more স্যার এটা একবার প্রেজেন্টটা অন রাখলে হ্যাঁ এক্ষুনি চলে আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে 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 okay make sure you do this is the attendance this is the class attendance so make sure that you do it and for the people who are not participating in the practice sheet you let me know कि ওখানে জিরো পেলে but at least we can show some attendance that কে ক্লাস করেছে তো anyway সেটা হেল্প নাও করতে পারে but overall consideration এ সেটা হেল্প হতে পারে so what you do is you if you are not interested to practice just text in the chat box you need to put your roll number স্যার ওয়াই জেড এর মানগুলো কি নেব দেওয়া আছে তো ওখানে কলামে দেওয়া আছে দেখো প্র্যাকটিস শিট খোলো y basically তোমার last two digits of your roll number and z is basically the serial number of each sheet but in the practice sheet all the columns are there x y z as I repeat you again just put your x y and z in your structural mechanics to copy just put it for the whole semester we will be using that স্যার ইউনিটটা নিউটন মিলিমিটার রাখলে হবে হ্যাঁ নিউটন মিলিমিটারেই রাখতে হবে এই যে স্ক্রিনে দেখো দেওয়া আছে নিউটন মিলিমিটার ওটাতেই তোমাকে পুট করতে হবে হ্যাঁ নালে ম্যাচ করবে না তো আমি তো ওটাতেই আনসার গুলো দেবো তোমাদের so put okay unitটা আমার দিয়ে দেওয়া উচিত that's also correct okay I'm editing the sheet you put your answer in newton millimeter section b তে দিলাম section b তে দিই
Okay, and I again repeat that this is your attendance. So if you are not participating in the class practice, at least write your roll number in the chat box. If you are participating there, do not write. If you are not participating, please write, so that I can take that as the attendance. Sir, my roll number was already entered before you had given this information, but I will submit my answer. না এই ইনফরমেশনটা তো আগেও দিয়েছি, ইটস নট লাইক দ্যাট। আমি তাদেরকেই লিখতে বলছি রোল নাম্বার যারা প্র্যাকটিস করবে না ক্লাসে, তারা ওখানে জিরো পেতে দ্যাট দে আর ওকে, বাট at least attendance, technically the attendance is a parallel different thing, so at least let them mark in attendance. Okay, লিখছেও দু তিনজন, ভেরি নাইস, ভেরি সুইট। ঠিক আছে, আমি সেটা চ্যাট থেকে তুলে নেব। Okay, is it done? Sir, বলছি sir, 1 minute, sir. No, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, 1 মিনিট, Few more 2 মিনিট। minutes. স্যার ম্যাথমেটিক্স এর ক্যালকুলেশনটা ভুল হলে কি মার্কস কম দেবেন? এটা কি কথা, মার্কস ভুলে যাও, এখানে জাস্ট একটু শেখাতে ফোকাস করো। অনলাইন টিচিং এ অনেক কিছুই হয়েছে, ইউ নো। Okay, okay, okay. This is for your practice, nothing else. I also have good feedback of this method from my students. I have written feedback also. I'll show you someday if necessary. এটাতে সবার কাছে আলাদা প্রবলেমস থাকে, so everybody can see how what they are going wrong. এখানে ধরো তোমাকে আমি স্টেপ মার্কে একটা মার্কস দিলাম যদি খুব বেশি ভুল না হলো, বাট হোয়াট অ্যাবাউট when you are working as an engineer? ওখানে তো জিনিসটা ভেঙে পড়বে তুমি ঠিকঠাক না করলে, that you cannot afford. So definitely here focus on your practice. যদি কিছুতেই হচ্ছে না তখন রোল নাম্বারটা লিখে দেবে, যাতে অ্যাটেন্ডেন্সটা পেয়ে যাও, that's it. Sir, we are giving strain energy per unit volume or just strain energy? Just strain energy. Okay, sir. U is the yes, U is the representation where we use it for the whole strain energy. যেটা তুমি ইউনিট ভলিউম বলছো সেটাই মডিউলাস অফ রেজিলিয়েন্স, যেটা আমরা ডিসকাস করছিলাম। 2 ডেসিবেল না 3 ডেসিবেল? যা খুশি তোমার, 2 ডেসিমেল অবধি কারেক্ট হলেই তুমি ফুল মার্কস পাবে। দেখো এখানেও অনেক ছোটখাটো ট্রিক্স করা যায়, বাট তোমরা যদি কেউ ওরকম করো তাহলে কি হবে বলো তো, তোমাদের বন্ধুরা তারা শিখবে না জিনিসটা, তো সেটা অ্যাকচুয়ালি তাদের হেল্প করা হবে না, বিকজ দিস ইজ আ প্র্যাকটিস শিট, দিস ইজ ফর ক্লাস প্র্যাকটিস। So please let them understand and let them learn the subject, because এখানে তোমরা ডাইরেক্ট লিখছো, এক্সামে তো তোমাদের পুরো স্টেপ বাই স্টেপ করেই দেখাতে হবে না, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, তাদেরও শিখতে দাও। দুজন বলছে যে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্র্যাকটিস, আরো কেউ এরকম থাকলে লিখে দাও, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটাই অন্তত পেয়ে যাবে। তাতে কোনো মার্কস নেই অ্যাটেন্ডেন্সে, বাট অ্যাটলিস্ট এক্সামে বসার জন্য ক্রাইটেরিয়া হিসাবে ওটা কনসিডার করা হয় অনেক সময়। কেন পাচ্ছ না? কি হচ্ছে, কি প্রবলেমটা কি কি হচ্ছে বলো, তাহলে আমরা সেই হিসাবে বলবো কি করতে হবে। অলরেডি লেখা আছে তোমার কি সেকশন এ? স্যার আমি ওভাবে করলে তো সবাই দিতে শুরু করবে, দিয়ে আমরা কোথাও পৌঁছতে পারবো না লাস্টে। স্যার আমার ভ্যালুটা পুট করা যাচ্ছে না, ফিগার ইট আউট এন্ড নেক্সট দিন থেকে স্কোর করো, না হলে আজকে দেখছি তোমার ব্যাপারটা। দাও স্যার আমার ভ্যালুটাই পুট করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো।
এটা কি কপি পেস্ট করে কি অবস্থা করেছে? ওটা ফার্স্টের দিনের ডেটাটাতে পুট করতে যাচ্ছে, সেকেন্ডে যে প্রবলেম শিটটা আছে, মানে সেকেন্ড যে রোটা আছে প্রবলেম শিটের, ওখানে করতে। হ্যাঁ প্রবলেম শিট 2 তে করতে হবে। তো প্র্যাকটিস প্রবলেম নাম্বার 2। স্যার 2 তে ক্লিক করছি কিন্তু ভ্যালুটা নিচ্ছেন না। কেন নেবে না? সবাই তো পুট করছে। দেখো এইসব টেকনিক্যাল ইস্যুগুলো না, মানে তো তোমরা অনেক স্মার্ট আমাদের থেকে, সো এগুলো তোমরা শর্ট করে তারপর আসবে। লাইক দিস, এইগুলো নিয়ে আমরা টাইম ওয়েস্ট করতে পারবো না, আমাদের কম টাইম আছে এই সেমিস্টারে এই এতগুলো কন্টেন্ট কভার করা। সো এগুলো তোমাদের শর্ট করে আসতেই হবে, কিচ্ছু করার নেই। কি হলো এটা নিচ্ছেন? সত্যি কিছু বলার নেই তো, বিকজ অনেকদিন আগে এটা নিয়ে বলা হয়েছে। আচ্ছা তোমরা তোমাদের দুজনের রোল নাম্বার বলো, আমি একবার ম্যানুয়ালি চেক করে দেখছি। কে প্রথমে কে ছিল? রিমা সরকার, তাই তো? হ্যাঁ, কি অসুবিধা হচ্ছে? তুমি তো অন্য জায়গায় লিখছো, তুমি তো আমার আনসারের জায়গায় এডিট করতে চাইছো। প্র্যাকটিস প্রবলেম নাম্বার 2 এর আন্ডারে জিনিসটা এডিট তোমাকে পুট করতে হবে। আমি যেখানে মাউসটা রেখেছি ওখানটায়। আরেকজন কে ছিলে বলো? ঠিক আছে হয়ে গেছে। এটা একবার রিফ্রেশ করতে দিতে, একবার রিফ্রেশ করতে চলে এসেছে। আচ্ছা, আর কারোর অসুবিধা হয়েছে? দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ডে, অলরেডি তোমরা কাল ইউজ করেছো, তার 2 দিন আগে বলা হয়েছে তোমাদের মেলে জিনিসটা দেখে রাখতে। হ্যাঁ, তোমরা ভলিউম ডাউন করে নাও এগুলো। স্যার আমার ওই আনসার আমি সাবমিট করেছি স্যার, বাট আমার চ্যাট বক্সে ভুল করে এন্ট্রিটা দেওয়া আছে স্যার, আপনি ওটা ইগনোর করুন। ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, is there anybody else who wants attendance and they are not entering their value? Just write their roll number in the chat box. I'll be taking their from the chat box. স্যার একটু দাঁড়িয়ে স্যার, একটু লাস্ট একটু বাকি। হ্যাঁ করে নাও। লাস্টে এক দুটো কথা বলে তো শেষ করবো, সো প্লিজ ফিনিশ ইট। 1 minute. And এই টেকনিক্যাল গুলো প্লিজ একটু দেখে রাখো, লাইক আমাদের তো একটা ফ্লোতে চলে জিনিসটা, তো জিনিসটা কমপ্লিট হয় না। So you please, I request you to take care of these things before the class. আর এমনিতেই যায় আসবে না, আমরা তো এতগুলো প্র্যাকটিস করবো, যদি কারোর একটা দুটো মিস হয়, কেউ ধরো অসুস্থ থাকলো, ইটস নট আ প্রবলেম, দ্যাট উইল বি ডান, দ্যাট উইল বি অ্যাভারেজে, ওটা খুব একটা ম্যাটার করবে না। জাস্ট কনসিডার দিস ফর ইউর প্র্যাকটিস। স্যার বলছি, আপনি ডিফ্লেকশন অফ বিম চ্যাপ্টারটা শুরু করেছেন তো? হ্যাঁ শুরু করছি বলো। আচ্ছা স্যার, না স্যার ওইটাই তাহলে মানে বইতে দেখছিলাম, ওই জন্য বলছি। হ্যাঁ এখনো ঢুকিনি, জাস্ট নেক্সট দিন থেকে ঢুকবো ফুল ফ্লেজেডলি। এখন জাস্ট তার বেসিক গুলো করছিলাম, যে কেন করছি ডিফ্লেকশন অফ বিম এন্ড দোজ স্টাফস। ওকে, সো দ্যাটস ইট। আজকে মানে এটা একটা 5 মিনিটেরও ছিল না, বাট নো প্রবলেম। আজকের জন্য লক করছি শীটটা। দিস ইজ স্যার একটু দাঁড়ান, আমার জাস্ট নিচ্ছে না, আমি লোড করতে পারছি একটু। আর একটু দাঁড়ান স্যার, স্যার জাস্ট 1 মিনিট স্যার। ওকে, নাও 1 মিনিটই বাকি আছে ক্লাসটায়, আর সেই 1 মিনিট তো আমি কথা বলবো, সো আর পসিবল হচ্ছে না। তুমি আমাকে এক্ষুনি আগামী মানে কি করব, তুমি এর মধ্যে এক্ষুনি এটাকে সাবমিট করো। স্যার পুট করছি স্যার, পুট করছি এক্ষুনি করো। এই তো 12টা বেজে গেছে, এখন অন্য ক্লাস তোমাদের স্টার্ট হওয়ার আর হচ্ছে না। তুমি নেক্সট দিন স্কোর করো, কিছু ম্যাটার করবে না এটাতে। হ্যাঁ স্যার পুট দিস ইজ ফর ইওর প্র্যাকটিস, খাতাতে রেখে দাও প্রবলেমটা, দ্যাটস ইট। Okay, so next day what we will be doing is we will be basically focusing in these contents. Today we talked a little bit about the strain energy. Next day আমি তোমাদের যেটা করব, আমি একটা তোমাদের প্রবলেম দিয়ে দেবো directly from the gate exam. This is এই টাইপের, is the concepts of strain energy is used in the gate and IEL services examinations. So একটা মেটের কোয়েশ্চেন থেকে ডাইরেক্ট একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবো, and দেখবো যে ওটা আমরা সলভ করতে পারছি কিনা, এই এখনকার অবধি যা কনসেপ্ট এখন অবধি করলাম তা নিয়ে। Okay, so next day I'll be showing a problem in the screen, so please join on time, and তারপর after we will be solving that problem, we will be entering into the entire session,
and we will be problem with respect to that to understand the force and displacement relationship. And we will be talking a few minutes, like 2 to 3 minutes, about the recent advanced softwares, that how do they use these methods into their calculation. Just কয়েক মিনিটের জন্য we'll be discussing that also after doing the gate problem and this chronology. স্যার বলছি Okay, thank you so much for একটু listening. লেট হয়ে গেল স্যার Thank you, স্যার sir. স্যার স্যার হ্যালো স্যার হ্যালো তুমি স্যার তোমাদের রোল এটা নাম্বারটা হাজারটা লিখে দিবেন বেরিয়ে যাও। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমি কি রোল নাম্বারের বল- অ্যানসার বলছি স্যার আমার তো কেউ একটা পুট করে দিয়েছে স্যার, মানে আমার যেটা ছিল সেটা শেষ করে অন্য কিছু একটা এসে গেছে। অন্য কেউ পুট করতে পারে না ওখানে, তুমি একাই পুট করতে পারবে। আমি তো ওখানে স্যার ওটা দেইনি, স্যার কিন্তু এখন যে অ্যান্সারটা এসছে চ্যাট বক্সে? ক্লাস স্যার হ্যাঁ লিখে হাজারটা দাও, ডিভাইড করতে ভুলে যারা গেছি পুট করতে পারোনি চ্যাট বক্সে আনসার তোমার রোল নাম্বারটা লিখে তারপর তোমরা প্লিজ বেরো, তোমাদের অন্য ক্লাস আছে তো ওখানে আমি ঢুকে পড়ছি, দিস ইজ নট গুড, সো উই নিড টু এন্ড দিস সেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। শুধু রোল নাম্বারটা লিখলেই হবে, নেক্সট দিন তুমি আরো চান্স পাবে ওখানে স্কোর করার, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা যারা করেইছো লিখেই দাও, রোল নাম্বার আনসার দুটোই লিখে দাও, আইল সি ইফ আই ক্যান পুট। হ্যাঁ স্যার। এন্ড প্লিজ এক্সিট দ্য মিটিংটা থেকে বেরো। স্যার আমরা স্যার পড়া হয়ে গেছিল স্যার, পুট করার সময় আপনি আরে তো অফ করে দিন বলে স্যার একটু ভুল হয়ে গেল লেখাটা। ওকে হয়ে গেছিল একদম। চ্যাট বক্সে আজকে লেখো, বাট নেক্সট দিন থেকে প্লিজ এরকম এইসব বলবে না, বিকজ যত মিনিট টাইম লাগে নিউমেরিক্যালটা করতে তার থেকে অনেক বেশি দেওয়া হয়। So please figure that out. You are very very smart engineers, all of you. I mean, you will be very very smart engineers. So these are very basic quick things you will be doing. অত চিন্তার কি আছে, তুমি প্র্যাকটিস করেছো তো, সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করো। অত আর চিন্তার কিছু নেই, এখানে চ্যাট বক্সে লিখে তোমরা লিভ করো। স্যার করে দিয়েছি স্যার। ওকে, আমি দেখে নেবো, ওখান থেকে আমি নিয়ে নেবো। স্যার লাস্টে একদম